بسم الله الرحمن الرحيم. The Quran, from the Arabic Al-Qur'an, meaning reciting or reading, is the founding book of Islam, a religion shared by over 1 billion followers throughout the world. For Muslims, the Quran is the collection of the Word of God that was revealed to the Prophet Muhammad between 610 and 632 AD at Mecca and Medina in Saudi Arabia. The whole of the revelation is divided into 6,000 very short units of text called verses. In the Quran, these 6,000 verses are grouped into 114 chapters called suras. The suras are identified by titles, vary in length, and are organized according to a precise classification, from the longest suras to the shortest ones. In Muslim tradition, God himself is the guardian of the Quran. In other words, throughout its history, there has only been one single version of the Quranic text, which has not changed for 14 centuries. Einer der besten Beweise, die wir haben, ist, dass alle Korane auf der ganzen Welt miteinander übereinstimmen. Der Koran, den wir in Marokko lesen, ist dem Koran gleich, der in China gelesen wird. Und der auch in Saudi-Arabien gelesen wird, den wir hier heute in Europa lesen oder der in Südafrika gelesen wird. Egal wo du hingehst, egal in welche Himmelsrichtung du gehst, es ist immer derselbe Koran. This dogma of an unchangeable Quran, a pillar of Muslim tradition, was, however, to be questioned by European scientists following a totally unexpected discovery. In 1972, the roof of the Great Mosque of Sana'a, the oldest in the city, caved in, revealing a hideaway in which thousands of parchments had been hidden for centuries. Paolo Costa, an Italian archaeologist present at the time of the discovery, alerted the Yemeni authorities. The parchments were fragments of ancient Qurans. A team of European researchers carried out carbon-14 dating and confirmed that the fragments dated back to the 1st century of Islam, towards 680 BC. They were the oldest known Quranic manuscripts in the world, and consisted of very basic writing composed of a simple skeleton of consonants. In the eyes of the European scientists, it was an invaluable collection for acquiring knowledge about the history of the Holy Book of Islam. Ce fonds est actuellement en cours d'étude et c'est par ce biais que l'on a eu de nouvelles informations sur la transmission du texte coranique dans les premiers temps de l'islam. Et c'est là où l'on a découvert pour la première fois
un manuscrit qui présentait une séquence différente des sourates de celle qui est canoniquement admise. The surahs were set out in a different way. But there were also palimpsests, fragments on which the initial text had apparently been rubbed out and replaced with another. Foreign non-Arabic words also featured. There were clearly notable differences compared to the Quran as it is today. The Quran, therefore, apparently had, like the other holy books, a history. During the first century of Islam, the Quranic text, its writing, its layout, and even the shape of the book visibly evolved as the new religion expanded, following the conquest of new territories, the emergence of competing versions, and games of religious and political power. A history of the origins is being written today between Islamic tradition and scientific analysis, and calls upon European researchers and Muslims to cross-reference their accounts and knowledge. Farid Haider is a student at the Free University of Berlin in the Department of Semitic and Arabic Languages. But in his capacity as an imam, he is a bearer of the Muslim tradition, a teaching he received at the Al-Azhar University in Cairo, a major center of Islamic knowledge. In the mosque, students from all over the world gather to take part in theological discussions and to share their knowledge, and to recite the Quran like a perpetual echo to the revelation made to Muhammad at the start of the 7th century. At the time, Arabia was one vast desert, traveled by nomads and their caravans. The oasis of Mecca sheltered the Kaaba, a sanctuary where people still worshipped multiple gods and stone idols. Yet the Jewish and Christian tribes present in Arabia had for a long time been spreading the idea of faith in one God. Among the inhabitants of Mecca, one man stood out. His name was Muhammad. He was about 40 years old and was a caravan trader who used to go off alone to a cave to meditate. That is where he received his first revelation in the year 610, when a man appeared to him. Der Mann ging auf ihn zu und sagte zu ihm, Iqra, lies im Namen deines Herrn, der erschuf. Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق. Die Menschen erschuf aus einem Anhängsel. Iqra wa rabbuka al-akram. Lies, und dein Herr ist der Edelste. Allama al-insana bil qalam. Lehrte die Menschen mit dem Schreibrohr. Allama al-insana ma lam ya'lam. Lehrte den Menschen, was nicht wusste. Dieser Mann, den der Prophet Mohammed sah, ist Gabriel gewesen, der Erzengel Gabriel, an den auch die Christen und die Juden glauben. These 5 verses were the first of the revelation made to Muhammad. The revelation, written in its entirety in the Quran, affirms first and foremost that there is one God, and that Muhammad is his final prophet, and his messenger like Abraham, Moses, and Jesus. The revelation also sets out the major themes of submission to God, the reward of the faithful, and the final judgment. It announces the coming of a new community, that of the Muslims, and decrees the laws that will govern it, concerning religious rituals, social organization, and politics. As and when he received them, Muhammad shared his revelations with Khadija, his wife, then with his cousin Ali and his close friends, who were to form his first circle of followers, the companions.
Together, they learned each one of the revelations by heart that the prophet continued to receive. They recited them continuously so as not to forget anything. Mecca today is the most sacred place of Islam, calling millions of Muslims every year to carry out the pilgrimage around the Kaaba. But this was not the case during the Prophet's time. At first, the people of Mecca were indifferent to Muhammad's preachings. But when the Prophet urged them to give up the pagan worship of idols, they started to persecute him. Muhammad was forced to leave Mecca. It was in Medina, an oasis inhabited by many Arabs who had converted to Judaism, that the Prophet made his home in 622 AD, with his first followers, the companions, including Abu Bakr, Omar, Usman, and his cousin Ali. Medina was established as the capital of the first Islamic state. At the head of a new community and equipped with a powerful army, the Prophet Muhammad set out to conquer new territories. The Prophet died in 632. At the time of the Prophet's death, almost the entire Arabian Peninsula had come round to the monotheistic faith of Islam. But the Prophet left no indication regarding his succession. His four companions met, and it was Abu Bakr who was appointed first caliph. Ali also claimed the right of succession in the name of his blood tie to the Prophet, but he was refused the caliphate. And it was this first divergence that 2 centuries later divided Muslims into two branches. The Sunnis, today a majority in the world, follow the line of descent of Caliphs Abu Bakr, Omar, and Usman, and the Shiites follow Ali's line. So who, once the Prophet had died, was going to take the initiative of writing down the Quran? Who was going to make a veritable book out of the revelations? And with what intention? A strictly religious one or already a political one? And in this transcription of the Word of God, what part would human intervention play? François Desroches is a world specialist in the history of Arabic manuscripts. He works on Qurans from Damascus and Cairo at the Bibliothèque Nationale de France, where one of the most important collections of ancient manuscripts is kept. As a paleographer and a codicologist, he carries out a double analysis on the Qurans, both the history of the writing and the history of the codex, the most ancient forms of bound books. Dans les débuts de l'islam, la mise par écrit du Coran semble avoir été un enjeu important pour les communautés musulmanes. Il y a, semble-t-il, la volonté de réaliser ce qui était une promesse contenue dans le texte coranique, celle d'un kitab, d'un livre qui se matérialise, et on a bien l'impression que transcrire le texte coranique correspondait à une urgence de posséder un livre qui faisait de la communauté musulmane la détentrice d'une écriture au même titre que juifs et chrétiens qui étaient peuple du livre, Ahl al-Kitab. The Arab 328 manuscript is one of the oldest copies of the Quran known today. Written on sheepskin parchment, it dates back to the second half of the 7th century. The manuscript was discovered in a hideaway at the Amra Mosque in Fustat, in what is today the suburb of Cairo, during Napoleon Bonaparte's Egyptian campaign in the late 18th century. The fragments of parchment it contains, written by several copyists, represent about half the Quranic text. In addition to those kept at the Bibliothèque Nationale de France,
Other fragments are kept at the National Library of Russia in St. Petersburg, at the Vatican Library in Rome, and in a private collection in London. Le manuscrit est particulièrement intéressant parce qu'il nous montre un certain nombre de caractéristiques de la transmission du texte coranique à l'époque ancienne, et notamment le fait qu'il était assez commun à ce moment-là de se mettre à plusieurs pour copier le texte sacré. Nous savons que le texte a été copié par plusieurs intervenants parce que les mains sont très caractéristiques. À côté de celle-ci, qui est sans doute la plus importante au sein du manuscrit, nous avons également un autre copiste et qui lui écrit dans un style beaucoup plus élaboré. The writing is of the Hijazi type, from the name Hejaz, the region of Arabia where Mecca and Medina are located. It is one of the most ancient notations of the Arabic language, consisting only of a skeleton of consonants and therefore very difficult to read. There were no or few signs enabling identical letters to be distinguished from each other, nor was there any notation of short vowels. As for the surahs, they were not identified by titles, just by gaps separating them. Clearly, compared to the current Quran, in which the punctuation and text layout leave no room for inaccuracies, the first Quranic manuscripts, with their basic writing, could be a source of misreading or even different interpretations of the sacred text. But for the first Muslims, could the collection of the divine word run this risk? Ce que l'on sait de l'usage de l'écriture dans l'Arabie ancienne, je veux dire par là l'Arabie du 7e siècle de notre ère, montre que ce que l'on souhaitait avant tout quand on utilisait l'écriture, c'était disposer d'un aide-mémoire, c'est-à-dire non pas quelque chose qui permettait une lecture autonome, mais un support pour permettre de retrouver le texte mémorisé par l'utilisateur et capable de subvenir à d'éventuelles défaillances de mémoire en lui donnant les moyens de retrouver le texte lui-même. C'est en tous les cas ainsi que plusieurs spécialistes expliquent les débuts de la notation, par exemple de la poésie arabe, qui se faisait avec des aides-mémoires qui n'étaient pas destinées à circuler comme des livres, mais plutôt comme des notes. Pour le Coran, il semble qu'il en a été de même et que ce que l'on cherchait avant tout quand on était en train de copier un texte comme celui que j'ai sous les yeux, c'était d'avoir grosso modo un fil directeur pour retrouver le texte lui-même. Even used as an aide-mémoire, and in spite of the shortfalls in its spelling, the writing down of the Quranic revelation shows the great confidence the first Muslims had in the capacity of a book to ensure the safeguarding of the Quranic revelation. The book, which was still in its primitive form, still had to be given a central and unique status, the status of a canonical text. That task was carried out by Caliph Usman, the third successor of the Prophet Muhammad. Caliph Usman's account precisely established the conditions and issues. At the time of Caliph Usman, the Islamic Empire grew considerably, to the north towards the provinces of Sham, modern-day Syria, but also to the east towards the provinces of Persia, and to the west towards Egypt. These conquests incorporated populations into the empire who converted to Islam, but who did not master the Arabic language. Und aus diesem Grund kam es unter den Muslimen, insbesondere an Orten, die weit abgelegen waren von Mekka und Medina, von den Geburtsstätten des Islam, zu Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf die richtige Leseart des Korans. Und die Muslime begannen sich zu streiten. Insbesondere auch bei den beiden Schlachten gegen Armenien und Aserbaidschan. Und einer der wichtigen Gefährten des Propheten Mohammed, Friede und Heil sei auf ihm, mit dem Namen Hudhayfa ibn al-Yaman, war bei diesen Schlachten zugegen gewesen. Und als er zurückkam
und diese Konflikte zwischen den Muslimen gesehen hatte, ging er schnurstracks zu Uthman ibn Affan, der zu dieser Zeit der Kalif gewesen ist. Und er sagte zu Uthman ibn Affan: O Uthman, rette diese Umma, rette diese Gemeinschaft, bevor sie sich spalten werden und streiten werden über ihr Buch, wie es schon zuvor die Juden und die Christen getan haben. Und Uthman ibn Affan nahm diese Warnung sehr, sehr ernst und ließ aus diesem Grunde eine Kommission einberufen, welche mehrere Abschriften des Korans machen sollte. From Medina, the copies were sent out to the main cities of the Muslim Empire, to Mecca, Basra, Kufa, Damascus, and Cairo. Caliph Usman imposed his official version that the Muslim tradition was to retain as the Vulgate of Usman, the canonical form of the Quranic text, which still today is the version of reference. But the imposition of this Vulgate was carried out at the price of despotic decisions. Other competing versions of the Quranic text existed in the empire with a different number of verses or a different layout of the surahs. The most well-known was that of Ali, Prophet Muhammad's cousin, whose version, according to Shiite tradition, had 3 times more Quranic revelations than the Vulgate of Usman. There was also the version of Ibn Masud, another member of the Prophet's inner circle. Caliph Usman forbade these versions that competed with his own and ordered their definitive destruction. Ibn Masud, who would not comply with the demand, was publicly punished. The Vulgate of Usman, an object of faith as much as of power, was elevated to the rank of an object of devotion in the Muslim tradition. In the Al-Hussein Mosque of Cairo, a copy of the Quran attributed to Usman is kept behind this door that the faithful kiss. A veritable relic that exceptionally Farid Haider was authorized to come in contact with. وبصراحة يعني هذه لحظة كبيرة جدا بالنسبة إلي، وهذا هو أحد المصاحف التي كتبت في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. ببساطة شديدة هو الاتفاق على أن هذا المصحف هو أحد المصاحف الستة التي أمر سيدنا عثمان بكتابتها. نعم، ممكن نشوف الصفحات بتاعتها؟ ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أمر كبير جدا، الله أكبر، سبحان الله. طبعا هو بدون تنقيط ولا تشكيل، يعني كما كان في العهد في القرن الهجري الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. بدون تنقيط وتشكيل، فيها صعوبة كبيرة جدا، يعني الواحد يقرأ هذه السورة، سبحان الله. يعني فيها ممكن أشوف الصفحة دي الصفحة الأخيرة ولا الأولى؟ لا، زي عكسناها دلوقتي، خلينا الصفحة الأخيرة دي، من الجهة دي. نعم، ما شاء الله. هذه الأخيرة إذا سورة الناس تكون هنا. ما شاء الله، شيء عظيم، يعني شيء غير خيالي إذا فكرت فيها، أن هذا كتب بأيدي الصحابة رضوان الله عليهم، يعني الله أكبر. وفي أي معلومات أخرى الواحد لازم يعني يعرفها عن المصحف الشريف هذا؟ هذا المصحف وزنه 80 كيلو جرام. 80 كيلو جرام، يعني ثقيل، ثقيل ثقيل جدا. يعني
يعني 80 عدد وكم أوراق. صفحة؟ كم نعم عدد أوراقه؟ 1087 ورقة. 1087 ورقة. نعم ما شاء الله. سبحان الله. بس هو فعلا محفوظ بطريقة يعني ممتازة جدا. يعني 1400 سنة يعني زمن فعلا ليس ببسيط، يعني زمن كبير، ومع ذلك سبحان الله يعني ايه يعني كأنه كتب يعني من 100 سنة يعني فقط يعني. الله أكبر، شيء عظيم جدا ما شاء الله. هذا مصحف عليه بقعة دم. فأنا لا أدري في أي صفحة، إنما هي موجودة، إنما لا أدري في أي صفحة. نعم طبعا صفحة لها قد تكون هذه قطرات الدم ولا لا؟ أعتقد لا، بقعة الدم الأمشية. يعني هي موجودة بأحد الصفحات ولكنها باهتة يعني. باهتة يعني ليست واضحة جدا. ليست واضحة جدا يعني. Other Qurans, just as big and stained with blood, are indexed in the Muslim world, in Istanbul and in Tashkent, Uzbekistan, for the most famous. Considered contemporary to the Caliph Usman by Muslims, none of them has been able to be dated historically, and scientists consider them later copies from the 8th or 9th century. The legend that accompanies them, on the other hand, reflects an historical truth attached to the Quran. Usman's reign was a lengthy crisis. After 10 years of despotic rule, he was assassinated in his palace in Medina in 656, surrounded by Qurans, according to tradition, thus explaining the caliphal bloodstains on the pages of the sacred text. Those who revolted against Usman allegedly accused him of having imposed his sole official version of the Quran by force. The Quran was several books, and you have reduced them to one, a direct reference to the competing versions of Ali and Ibn Masud destroyed on Usman's orders. Ali, who had claimed succession through his blood ties with the Prophet Muhammad, was brought to power, but his reign was a short one. Ali was deposed by a young governor of Syria called Muawiyah, a member of Caliph Usman's inner circle. Ali was in turn assassinated. Muawiyah then seized power and in 661 founded the powerful Umayyad dynasty, a Sunni dynasty that was to reign over the Muslim empire from its new capital, Damascus. "30 years after the death of the Prophet Muhammad, and once a first canonical version of the sacred text had been established by Caliph Usman, the Quran entered the second phase of its history under the Umayyads. By moving its capital from Medina to Damascus, the center of the Muslim empire was now located in a more complex environment, even more hostile than Arabia had been. It was first necessary to face the revolt of the Shiites, led by the son of Ali, Hussein, who was massacred in Karbala in Iraq, decapitated by the Umayyad armies in battle. According to tradition, the head of Hussein was kept, a curious paradox, in the Umayyad Mosque, a relic today venerated by Shiite pilgrims from Iran. With the massacre of Hussein, the Umayyads did not put an end to the Shiite descendancy, but they initiated a symbolic future victory. The Shiites would recognize the Vulgate of Usman as the official and only Quranic text for the whole of the Muslim community. The other major challenge was on the other side of Byzantium, its powerful Christian Greco-Oriental empire, an heir of the Roman Empire.
Arab Muslim conquerors had already snatched the provinces of Syria and Egypt. But for Caliph Muawiyah, the influence of Byzantium on the Mediterranean remained an obstacle for him, who wanted to bring Islam towards Ifriqiya, the gateway to northern Africa. In 670, the Caliph sent one of his generals there, who made Kairouan in Tunisia the starting point of the Islamization of the Maghreb and of the spread of Usman's Quran. The general built a great mosque there, and newly converted Muslim followers were grouped there around the Quran of Usman. أشهد أن محمدًا رسول الله. Added to the Qurans brought by the Umayyad troops were those that the Kairouan copyists started to produce locally. In producing them, they built up one of the largest Quranic libraries of early Islam. A few tens of thousands of fragments of this rare collection remain today. Among them, 2 historic copies of the Quran from the Umayyad period. Considered today as a heritage of the city and testimonies to the history of Kairouan, the analysis of these ancient Qurans was recently entrusted to François Desroches. Under the leadership of Murad Rama, a doctor in Islamic archaeology, the precious fragments of Quranic parchment are being painstakingly restored. يعتبر القرآن من أعز الأشياء عند الطبقة المسلمة في صفة عامة. أي مسلم يعني القرآن له مكانة خاصة في القلوب، ولهذا الأشياء يعني عندما ترميم إنسان يرمم مخطوط على كتبت عليه آيات قرآنية، يعني يكون له حافز آخر في نفس الشخص، يعني نفسه في عند الترميم يحاول يكون الترميم يكون أجمل في أحلى صورة له، محافظة عليه أفضل ما يمكن في هذه العملية. أما الإنسان عندما يرمم مخطوط على القرآن يكون له شعور غامر، يعني يكون له معناتها شعور لا يوصف يعني من الفرحة، يعني لأنه يحافظ على شيء يعني من قيمته التراثية والإنسانية والإسلامية خاصة. Le style d'écriture s'apparente assez bien à ce qu'on connaît sous le nom d'écriture du Hejaz, le nom de la région où se trouvent les 2 villes saintes de la Mecque et de Médine. De quelle époque vous daterez le cas échéant? C'est le début du 8e siècle, et j'imagine que ça pourrait coïncider avec la deuxième phase, disons, de l'installation musulmane à Kairouan. Absolument, ça aurait pu effectivement
être un des moyens d'islamisation du pays avec cette présence d'une collection de Coran à la grande mosquée de Coran. Il y a sans doute eu une volonté de faire durer ce manuscrit. On le voit dans ces pages qui ont été repassées pour les rendre plus lisibles. Absolument. Je ne pense pas qu'à Kérouan, dans les manuscrits de la collection, on observe de divergence par rapport à ce qui est la Vulgate haussmannienne, c'est-à-dire que les sourates sont dans l'ordre où on les connaît actuellement. On a l'impression effectivement que dans l'histoire, il y a eu une volonté de diffusion de copies de référence qui a été très forte. Là, c'est vraiment tout à fait autre chose. C'est sublime et c'est vraiment grandiose. Si on ouvre une page, on a vraiment la vision de la taille de ce manuscrit qui était impressionnant. Impressionnant, effectivement. Nous disposons de plus de 250 feuillets, alors que effectivement on considère que ce manuscrit il était constitué de 500 feuillets. Il faut penser 500 pour oui, ça représentait un volume énorme. Donc là, même si ça n'est pas forcément exactement le tout début du 8e siècle, c'est vraiment la première moitié. Et c'est un témoignage tout à fait exceptionnel sur la diffusion du texte coranique à cette époque et l'art du livre aussi, parce qu'il faut quand même remarquer cette espèce de saut qualitatif tout à fait impressionnant entre les deux manuscrits. La finesse du trait, on a affaire à des professionnels du dessin, des gens qui sont déjà des enlumineurs qualifiés. Et donc il y a une grande variété de couleurs et de motifs aussi. Oui, ce motif de flèche est assez exceptionnel. La qualité du décor et surtout sa variété, on a l'impression qu'il n'y a pas deux sourates précédées d'un bandeau identique, que ce soit du décor végétal ou du décor davantage géométrique. Oui. Encore aujourd'hui, ça reste un manuscrit impressionnant par sa dimension. On a vu tout à l'heure un autre manuscrit qui était quand même beaucoup plus petit, peut-être qu'une page. On voit bien la différence de valeur et la différence des moyens mis en œuvre. Oui, ça je crois que c'est un des joyaux de la collection. Absolument. Having conquered territories from the Mediterranean to the borders of Central Asia, Islam could proclaim its power in the face of the Christian Byzantine Empire as the third and final revealed religion. This power, however, still needed a veritable expression, with Islamic grandeur linked to the history of Christianity. The architect of this issue was to be Abd al-Malik, the most flamboyant caliph of the Umayyad dynasty. He made the erection of Islam's first monuments and the reform of the Quran the two pillars of his reign, which started in 685. On the very site of the mosque, before the region had been conquered by Muslims, was a small church dedicated to St. John the Baptist, a Christian figure mentioned in the Quran under the name of Yahya. His tomb was kept at the center of the prayer hall and is still today venerated by Muslims.
The presence of Christians on Muslim land is also visible in the art of Umayyad decorations. The great Mosque of Damascus still bears witness to this, and François Desroches has come to observe it today in an attempt to establish a link between architecture and the Umayyad Qur'ans, including one Qur'an in particular, an extremely rare one discovered in Sana'a in 1972. Les décors vont être sans doute la façon la plus directe de percevoir les changements qui sont opérés et qui introduisent une synthèse entre le savoir-faire des sujets chrétiens ou juifs de l'Empire arabe et les besoins des nouveaux maîtres. On fera appel à des artisans et des artistes chrétiens, certains qui seraient même venus prêtés par l'empereur byzantin, et les décors qu'ils vont installer sont bien sûr marqués par la culture qui est la leur, adaptés naturellement aux exigences particulières du monde musulman. On peut faire des parallèles extrêmement précis entre ces mosaïques chrétiennes dont je parlais à l'instant et les décors des Corans. Dans les enluminures qui ornent les Corans d'époque omeyyade, on peut peut-être trouver une trace de l'influence de ces grandes constructions. On peut naturellement rapprocher la structure de la grande mosquée de Damas avec cette enluminure qui figure sur la page de droite de ce célèbre fragment trouvé à Sana'a il y a de cela quelques années. In an empire where non-Arab Muslims were now a majority, it was necessary for the Umayyad powers to bind the Muslim community together, to give it coherence and unity. As during one of the preceding caliphates, the Quran was to be the tool for this, but more as a simple aide-memoire than it could have been up until then on account of its basic writing. For the Umayyad Caliph Abd al-Malik, the Vulgate of Osman needed improving. He added very precise punctuation to the defective skeleton of consonants. Similar letters were distinguished from each other, vowels were notated, and punctuation was indicated. Thus completed, the Quranic text could no longer be a source of misreading or contradictory or dissident interpretations. Caliph Abd al-Malik called on Muslims to only follow what he imposed as the sole version of the Quran, that of Usman. Now it had been definitively fixed. And like Caliph Usman did before him, Abd al-Malik sent official copies to the capitals of the empire. Less than a century after the death of the Prophet Muhammad, Islam, on the same level as the two other revealed religions, had its own book. The work of Caliph Usman and his will for one sole and unified Quran had finally been accomplished. The Vulgate of Usman, venerated by Muslims, is the sole reference for publishing the Quran today in the world. However, the history of the origins of the Quran has yet to reveal all its mysteries. An invaluable collection of photos, believed to have disappeared forever, has just reappeared. Between 1920 and 1930, Gotthelf Bergstrasser, a German Orientalist researcher, traveled the Mediterranean from Turkey to Morocco via Damascus and Cairo, and studied in the major European libraries in search of Qurans from the 1st century of Islam. He photographed thousands of their pages, thus constituting one of the richest sources of information on the history of the Quran. Like the major German Orientalists before him, Gotthelf Bergstrasser's project was to further research on the Quranic text. But his dream came to an end during wartime in 1944
when the Bavarian Academy of Sciences and Humanities was bombed and the archives were declared destroyed, ruined. The Bergstrasser archives had in fact been deliberately hidden, perhaps by fear at the time of initiating an analysis of the Quran which would probably have been considered too sensitive. Found again in 2007, they were entrusted to a research unit at the Brandenburg Academy of Sciences and Humanities called Corpus Coranicum and led by Professor Angelika Neuwirth. For her and her team, the richness of the Bergstrasser photographic collection provides several years of fascinating research and has sparked the enthusiasm of European scientists, just as the Sana fragments in Yemen did 30 years before. What would they discover? What secrets of the Quran in the early days of Islam were the archives to reveal? It's still too soon to say, but what is sure is that the Bergstrasser archives offer a new and exceptional opportunity to extend the scope of analysis of the Quran, but using a shared approach between scientific and Muslim traditions. Wir versuchen immer die allerältesten Koranhandschriften zu transliterieren und zu untersuchen, weil die vielleicht relevanter sind und die sind näher zu der Zeit, als der Koran herabgesandt wurde. Ich finde, es ist interessant, dass die Muslime auch daran teilnehmen, damit sie erstens wissen, was hier geforscht wird und was für Herangehensweise gibt es und was man auf dem Koran, was man vom Koran hält, sozusagen im Westen. Und zweitens, wenn die Muslime auch dabei sind in orientalistischen Studien, sie können vielleicht manche Meinungen, die total gegen den Islam und Koran sind und das alles als falsch und Fälschung. Und das macht wirklich Spaß, wenn man diese Koranhandschriften transliteriert. Man sieht, also so wie, man liest zum Beispiel eine Sura, zum Beispiel habe ich Sura 20 3-4 Mal transliteriert und irgendwie ist mir diese Sura auswendig und ich bekomme ein Gefühl, wie die früheren Leute den Koran gelesen haben. Also ich denke, dass es sehr wichtig ist, Handschriften zu sammeln und auch zu untersuchen. Es ist auch für Muslime sehr wichtig, weil wir als Muslime natürlich davon ausgehen, wie es auch der Koran sagt, dass der Koran von Gott bewahrt wurde, aber mit natürlich den Mitteln, über die die Menschen verfügen. Vielleicht noch eine Frage. Ich meine, wie fühlst du dich denn eigentlich als Muslime an solch einem Projekt dann teilzunehmen, was ja eigentlich von Orientalisten, das heißt von nicht-muslimischen Wissenschaftlern geleitet wird und auch initiiert wurde? Also ich hatte nie ein Problem damit. Natürlich, wir haben ein anderes Gefühl für den Koran. Wir sehen es wirklich in einem heiligen Buch und wir sehen unsere Religion da drin. Das heißt, du empfindest keinen Widerspruch. Ja, weil ich persönlich auch, also das, was ich bisher von diesem Projekt mitbekommen habe, empfinde auch nicht diesen Widerspruch, weil ich nämlich einfach sehe, dass diese Leute wirklich sehr objektiv und wissenschaftlich an die Sache herangehen. Und ich denke nicht, dass wir als Muslime Probleme haben sollten mit einer wissenschaftlichen Herangehensweise. Ja, genau. Weil ich denke, wir müssen auch einfach als Muslime die Kraft haben oder die Kraft aufbringen, uns vielleicht auch wissenschaftlich damit zu beschäftigen, auf jeden Fall. Um einfach auch zu zeigen, dass wir keine Angst haben. Ja. Weil wenn ich sage, ich möchte nicht wissenschaftlich an die Sache herangehen, dann es reicht mir aus, dass ich glaube, dass das wirklich von Gott ist und dass es nicht verfälscht wurde, deutet auf eine gewisse Schwäche hin im Glauben. Das heißt, ich habe Angst, da könnte etwas herauskommen, was uns Muslimen vielleicht und dem Islam nicht so gut tut, weil es halt vielleicht dem widerspricht, was wir glauben. Aber ich mache mir da überhaupt keine Sorgen.
Ja, und sowieso in Deutschland arbeiten immer Deutsche als Orientalisten. Ich finde, es ist auch wichtig, dass irgendwann auch die Muslime in Orientalistik vielleicht Fuß fassen. ein bisschen, Genau. Eines unserer wichtigsten Ziele ist das Teilen unserer eigenen Erkenntnisse oder unserer eigenen Sichtweisen mit Muslimen über den Koran. Wir hoffen natürlich auf die Dauer, dass wir etwas werben können für eine eigentlich überfällige Idee, die darin besteht, dass man die beiden Traditionen nebeneinander stellt und sie miteinander auch in der Lehre verbindet. Also wir brauchen im Grunde so ein Miteinander, was in einer globalen Welt eigentlich überfällig ist, von zwei Wissenstraditionen, die sich aneinander dann gewissermaßen abgleichen können. Also insofern wissen wir uns da mit den Muslimen in einem Boot und wir wollen natürlich auch auf gar keinen Fall unsere Koranforschung betreiben als ein akademisches Unternehmen, während es Millionen von Muslimen gibt, die neugierig sind und interessiert sind und die auch selber ein Wissen haben, das wir nicht besitzen. Aber eigentlich, wenn wir dem Koran wirklich nahe kommen wollen, brauchen wir natürlich die enge Zusammenarbeit mit muslimischen Gelehrten, ohne die es gar nicht geht. مالك يوم الدين